A few weeks ago, a large ecological tragedy befell the small Arctic city of Norilsk. 20,000 tons of pure diesel leaked out into the seas, rivers, lakes, and wildlife, destroying every living thing for kilometers on end. But why did the authorities try to cover it up? And who profited from all this? Stay tuned and find out. Hi friends, today we're gonna be discussing a very heavily polluted city under the control of a single corporate entity, Norilsk. During the early 2000s, Norilsk appropriated the majority of business within the area, forming what the locals call a sort of government within a government. Пятую всего никеля на планете, и все норильчане так или иначе связаны с норильским никелем. Компания здесь не просто градообразующее предприятие, здесь такое государство в государстве, и главное здесь тот, кто владеет комбинатом. There is no independent news source inside Norilsk, and many people are afraid to give interviews to the outside world. Политической расправе не идет, но в Норильске получить волчий билет — это все равно, что остаться без работы, практически абсолютно. То бишь, если все строится на обслуживании, либо непосредственно работе Норникеля, то есть найти работу человеку с волчьим билетом будет очень проблемно. Если у него есть семья, то кому такое вот надо? То есть по комбинату пойдет бумага, что вот этого человека на комбинат не принимать, и ему тотально закроют дороги везде. И то есть, если это мужчина, например, чем он будет кормить семью, абсолютно непонятно. И поэтому, конечно, никто не хочет, зачем кому это надо, здоровому человеку. И если посмотреть в остальной России и в Норильске, у нас даже нет ни одной сети супермаркетов оттуда, которая там на каждом шагу встречается. И их сюда не пустят. So, as you can see, although the citizens themselves are not physically threatened, they can easily get economic sanctions that would in effect be equivalent to death. So, naturally, when storage facility number 5 broke open and released 20,000 tons of diesel into the wild, we only found out from social media, as the local authorities tried to hopelessly cover it up. First, 2 people passing by documented the event. Then, because nobody blocked the road, the diesel accumulated, and another driver passing by started sinking in the diesel. So, you know what happens, it went basically inside the car. Have you ever had a car sink in diesel? Probably not. So it went inside, it touched the exterior of the engine, and diesel plus heat equals boom. And that's what happened. Горит ГСМ, база ГСМ, говорит, взорвалась машина. Прорвалась соляра, теперь все это полыхает. But don't worry. Firefighters managed to arrive on the scene of the accident and extinguish the fire. In the end, nobody got hurt. But that's not the end of the story. Members of Russia's Greenpeace say the situation is critical. All life, biodiversity, and ecosystems within the area are kaput. Это катастрофическая авария, это крупнейшая авария за полярным кругом. Принимаются попытки собрать первичные загрязнения, но очевидно, что собрать удастся небольшую часть. И вот это дизельное топливо, которое разлилось, распространится на многие километры и будет еще долгие годы отравлять. Now, to comprehend the depth of the problem more fully, it is important to understand some properties of diesel. Although it is less dense than water, meaning it will stay on the top, it will float on the top, it can still attach to little parts of dirt, aka stilt, and go with the stilt down into the ground, which makes it hard to extract.
Also, because of the cold Arctic temperatures, this means it will take a longer time to biodegrade and, as a result, kill even more life. Носимый к речке не подойти, просто река солярки бежит. Жирная. Пожалуйста, заправляйте автомобили. Вот набираю. Вот такая жижа. О. Мочим. Вот горит. On top of it, even if the diesel is collected, there is no way of transporting it away, as there is completely no roads or infrastructure to do that. And the river itself is too shallow for a boat to pass through it, to travel. So who do we blame for this? And where are they now? Stay tuned. The official version of the accident is that the cement base of the storage facility eroded. This was admitted by the owner of Norilsk, Vladimir Potanin. Как я уже сказал, предположительно произошло внезапное проседание свай из-за изменений в вечной мерзлоте. You might wonder, how does a cement block erode without somebody noticing? The answer is quite simple. You see, the whole infrastructure of the storage facility was built in the days of the Soviet Union. Back then, it was quite modern equipment, quite a modern storage facility, but it was built with constant maintenance and constant service in mind. Back then, nobody had any clue that we would transition to a free market economy where random crooks could usurp control over such large corporations and suck the money out of them just for personal gain without investing anything into the service, into the modernization, into the overall checkup of the infrastructure. Such corporate crime is also clearly visible to the locals. Люди, которые работают на комбинате, говорят следующее, что с одной стороны вроде бы закупается новое оборудование, модернизируется, но с другой стороны то очень много такого оборудования, которое вроде бы надо менять, но почему-то собственники не очень-то его меняют. Let me explain. So let's say you are an owner of a huge company. Suddenly, you need to clean 1 billion in dirty cash, or maybe not so suddenly. It enters the company as hard cash. So it needs to be layered before it can enter the legitimate system, the clean system. The problem is you need to produce an audit every year or some sort of account of where your money comes and goes. You cannot move it all at once in the large 1 billion chunk. So what you do is you split it into many little chunks, one of which might allegedly go towards the purchase of surprise cement blocks. But this purchase exists on paper only. In reality, the company gets no new cement blocks. This is just a fake. The hard cash, though, the dirty cash, still goes to your friend. They take a cut for themselves and move the rest of the cash inside their bank account as declared profits from their own business, after which this money can finally come back to you, this time in the form of clean, legitimate cash. Now imagine you had another like 200
of these sort of friends, you could easily clean 1 billion. Not to mention, the reservoir had to have some protective, again, infrastructure around it, so that if a leak did happen, it would be contained within the certain walls of the perimeter of the whole storage facility. As you can see from the photos, even that is built from something, I don't even know what it is, dirt or something. So they made an economy even there. It gets more interesting. The storage facility itself was actually put under maintenance in 2016. This was done on purpose so that normal employees of the Federal Technological Overseeing Service, loosely translated, basically people from the federal government, could not enter and inspect it, check it, or otherwise give some sort of fine, you get it, to the company. Thus, members of the Technological Overseeing Service could not even enter the storage facility since 2016 because the company put private guards around the perimeter, preventing anybody entering. They could do this because, as was mentioned previously, Norilsk has entirely usurped control within the whole city. It has become the monopoly over there, the totalitarian ruler. Obviously, in reality, the storage facility was still being used, and when it finally bust, only the vice chairman of the Federal Ecological Overseeing Service reacted to the problem, for which he received many threats. Когда мы подъезжали, нас не пустили на место. Там была охрана ТЭЦ. Вот такая тетенька, она сказала: нет, 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 ни в коем случае. Рядом находился УАЗик с милицией. Мы сразу... С полицией, да. Мы подошли к ней, там вышел человек и говорит: это частная территория, я вас не могу пустить. Начальник предъявил удостоверение, говорит: Росприроднадзор, у нас здесь авария на нашем объекте, в принципе. Вот, на что полицейский сказал: нет, я не могу без руководства ТЭЦ вас пустить. И, ну, там такая небольшая перепалка образовалась. Я спросил: вообще вы на чьей, по сути, стороне находитесь? И фотографировать этот ручей. Вышла охрана, спросила, кто мы, на что я ответил: а кто вы и что вы здесь делаете? Ну, как бы они ответили: мы охрана. Я говорю: а что вы охраняете? Дорогу. Ну, как-то это очень странно прозвучало. Я тут же сказал: ну, охраняйте дальше. Вот. Шел целый поток. Да, горная река абсолютная. Ну, так как я сплавами занимаюсь, вот, мой начальник даже побоялся закурить на самом деле. Ну, то есть настолько яркий был запах, что, как бы, возможно, это возгорание какое-то, взрыв даже этих паров. Мы нашли бутылку быстренько. Ну, в нашем регионе это несложно найти пластиковую бутылку, к сожалению. Мы спустились к ручью. Я вообще почувствовал опьянение. Вот. Решили, что надо возвращаться, вернулись на дорогу. Тут как раз подъехал УАЗик, белая буханка, оттуда вышли вооруженные люди. Ну, в кобуре оружие, попросили нас удалиться. Ну, мы уже все отсняли, думали, что будет, наверное, пожестче как-то, но уехали. И, в общем, на утром эти фотографии уже были отправлены нашему руководству. Meanwhile, the actual head of the Ecological Overseeing Service, Svetlana Radionova, remained calm and told everybody to chill out. So what were her true motives? And what does Putin have to do with any of this? It seems Svetlana is a very dirty girl indeed, seeing as she flew to the site of an ecological disaster on a private jet provided by, surprise, surprise, Norilsk. Basically, she has a classic 90s history. First she was a prosecutor, then she occupied some governmental positions. And since then, she ended up in this sort of
career ladder in the Federal Ecological Overseeing Service, where she is now the head. Inside Russia itself, nobody really knows about her or who she is, but the courts have already managed to block 101 websites relating to her name and surname. Long story short, her corruption CV is massive. You can watch one of Navalny's videos for more detail. Ее родителей были еще две московские квартиры общей площадью 230 метров, приобретенные и проданные в течение нескольких месяцев после покупок. Это еще несколько сот миллионов. Ну, то есть похоже, что им, я не знаю, буквально квартирами дают взятки. Посмотрите эти фотографии. Это огромные пакеты, набитые деньгами, коробки с долларами и чемоданы с часами. Фотографии сделаны дома и в офисе у бывшего подчиненного Родионовой, главы регионального Ростехнадзора по Северо-Западному округу Григория Слабикова. Он, как и его коллега, наша сегодняшняя героиня, декларировал очень скромный доход – 1,5 миллиона рублей. Дома у него нашли 1 миллиард наличными. И это просто подчиненный Родионовой, причем не самый высокопоставленный подчиненный. Теперь представьте себе, сколько отстегнет Потанин и напрямую в Кремль, и Родионовой, чтобы замять скандал в Норильске. But for now, suffice it to say that she's a person who knows nothing about ecology. Instead, she has cool friends, such as Anton Ustinov, with whom they studied in the same university, and who is also, guess what, Putin's advisor. So now, because the cover-up completely failed miserably, this group, this mafia right now needs to at least give some sort of excuse to 145 million people, but also, most importantly, divert attention from their corporate crimes. They do this in a number of ways. First, they quickly set up a televised broadcast where the intergalactic emperor himself expressed concern for the matter. I won't bore you with the whole video, there wasn't much said. The conversation went something like, "Nobody told us of the accident. We did tell you. No, you didn't. No, you shut up." Until the mighty Tsar had enough and passed the wrath of justice on his enemy. Ну что, доклад-то это и закончил. А что делать? Вы же губернатор. Значит, секундочку, да. Секундочку. А кто собственник этого резервуара, откуда топливо вылилось? ТЭЦ-3 принадлежит Норильско-Таймырской энергетической компании, которая входит в группу Норникель. Сергей Валерьевич, по вашей оценке, что произошло и почему органы власти узнали об этом только через 2 дня? Мы что, будем узнавать о чрезвычайных ситуациях из социальных сетей, что ли? У вас там все в порядке со здоровьем? Пожалуйста, Сергей Валерьевич. Руководствовались утвержденным планом ликвидации розлива. How cruel. So the excuse was essentially that nobody had notified the authorities until the 31st of May. But we know it's a lie. We have records of radio transmissions informing of a burning car near the storage from the 29th of May, the day of the act. And also Svetlana's own social media post on the 30th of May notifying that 20,000 tons of diesel have leaked. On the 30th of May, there she is, sitting quietly, not saying a word. So now that they showed their concern, they need to find a scapegoat. And that's essentially what happened. A few weeks later, the main engineer and director of the storage facility were arrested in relation to this case. At first glance, this may sound just and logical, but don't let that fool you. Vyacheslav only worked as a director for 6 months. If you remember, the storage facility has been put under maintenance in 2016, meaning that the cement base was already significantly eroded. Furthermore, due to the extremely corrupt situation created by the owner of the company and hence the owner of the storage facility, Potapin, even if Vyacheslav did go to notify about the problem, his superiors would simply
not pay attention to it, disregard it, and tell him something like, "Nah." Therefore, even though Vyacheslav held direct legal liability via his position, due to Potapin's corrupt actions, he could not exercise adequate control over it, transferring liability back on Potapin. So, the claim fails on a legal basis as well. This is essentially what the locals expressed, even creating an online petition requesting the prosecution service to reevaluate the case. Also, notice that nowhere in the interview does Putin refer to Potapin by express name as the owner or as a person liable for the accident. And when Putin does finally address him, it goes something like this. С вами давно и хорошо знакомы. Я знаю, что вы лично, хочу это подчеркнуть, лично работаете на предприятии, а не просто являетесь собственником там крупного пакета. Но все равно, смотрите, это миллиарды, вы сказали. А сколько стоит одна емкость, которую сейчас вот будете менять? Владимир Олегович, я к чему? Если бы своевременно поменяли, и ущерба не было бы экологического, и расходы бы такие не нужно было нести. How cute. I mean, he didn't make it to the list of Forbes through charitable organizations in the UK or anything. But what is truly frightening is this. Да, Владимир Олегович, сколько примерно, по вашему мнению, то, что компания готова оплатить все эти работы из собственных средств, это безусловно правильно. Но вопрос, а сколько стоят вообще все мероприятия, связанные с этими работами? This is very important because by Russian law, a company liable for ecological damage does not need to pay the full sum of damages if it can show that it extracted the equivalent sum, or at least some sum, from its general profits towards fixing the problem. For example, if they can show that they used 50,000 rubles towards putting, I don't know, something to collect the diesel on the river, they need to pay 50,000 rubles less in damages. And also, таким образом действует наше российское законодательство. У нас есть плата за причиненный ущерб, и она, по сути, собой представляет нижнюю планку, которую компания должна потратить на рекультивацию. Если компания потратит больше средств от этого платежа, то государство должно будет еще и вернуть, в принципе, вот эту разницу. При этом штрафы по административному делу, по уголовному делу, они достаточно мизерные. So, hypothetically, I repeat, hypothetically, in this whole situation, they not only managed to reduce their losses, cut their costs, eliminate their costs completely, they also found a way to steal even more. Let me explain. So guys, what we have here is an ecological catastrophe with the government on one side and the company on the other. Potapin will show via some fake documents that he used, I don't know, golden helicopters to transport squirrels out of the diesel site worth like maybe 1 billion. This doesn't even have to be real, by the way. It can all be like just on paper only. Since the threshold will be passed, whatever it is, it may be like 10,000 or 5, whatever, I'm sure it's not that big. Since the threshold was passed, as we know, basically as we just found out, the government needs to return the remaining sum. So that may be like 9, hypothetically of course, million or something, dollars. Where does the government get the money from? Correct. From tax. From the normal citizen. So why does this matter? Because those are laws that Putin signed.
And the icing on the cake, my favorite part. Of course, if you're an oligarch, you can buy journalists left and right. So a few days after this story went public, surprise, surprise, comes out a very well-budgeted documentary film about the disaster with Potapin's side of the story. Как я уже сказал, предположительно произошло внезапное проседание свай. Suddenly, you yourself put it under maintenance in 2016. Такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать. Сам город Норильск, да, и предприятие стоит на сваях. Вот то, что идет сейчас такое глобальное потепление, это не риск ли для всего вообще, что здесь построено? В целом, да, очень резонный вопрос. Именно поэтому мы достаточно настойчиво ставим вопрос перед государственными органами. What are you on about? What are you on about? You just said that the accident itself was sudden and unforeseeable. How is global warming a sudden and unforeseeable event? I just don't know. A fridge must have fallen on this person when they were little or something. Otherwise, you cannot explain this specific form of stupidity is unexplainable otherwise. Такого рода вещи сложно предвидеть и сложно предугадать. Experts disagree with you, my friend. Достаточно простые способы контроля. Тот же располагает специалистами и не очень сложным дорогим типа теодолита, там, типа нивелира. То есть достаточно инженеру выйти с необходимым оборудованием, там пара человек достаточно подготовленных инженеров, которые, в общем-то, в определенном временном алгоритме будут снимать эти показания и контролировать процесс изменения. То есть, что меня как раз и зацепило в тех словах, которые сказал господин Потанин, то, что такого рода вещи сложно предотвратить и сложно предугадать. На мой взгляд, это совершенно не сложно. Well, what can I say, guys? This ecological tragedy killed, murdered, destroyed a large portion of the Arctic. And the real culprits, as it turns out, got even richer. The problem is that channels such as RT help cover this up. If you go, I'm sure if you go on their channel right now, you will not find a single mention of it. At the same time, they are also very busy legitimizing Putin. Why is this important? Because it helps oligarchs that are connected to him to transfer their very dirty capital abroad, where nobody knows them. So, if you like what I do, please put a like, subscribe. I know this is cliche, but it helps, really. Okay, stay frosty.